Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Proseguiamo Dear la brothers catechesi and sulla sisters, good preghiera, morning. meditando sul mistero Let us della continue the creazione. Catechism on prayer, La vita, il focusing on semplice the fatto che mystery of esistiamo, creation. apre il cuore dell'uomo alla preghiera. Life, the simple fact that we La prima exist, pagina opens della man's Bibbia heart to prayer. assomiglia ad un grande inno di The ringraziamento. first page of the Bible Il resembles a racconto great della hymn of creazione thanks. è ritmato The da account of creation ritornelli, is dove punctuated viene with continuamente refrains in which the ribadita goodness and la beauty bontà of e all la things that bellezza exist di are ogni cosa che continually esiste. reaffirmed. Dio con la sua parola chiama la vita ed ogni cosa accede all'esistenza. God, with His Word, calls into life, La parola and separa la all, luce each dalle thing, tenebre, enters into alterne il existence. giorno e la notte, avvicenda le stagioni, With the Word, He apre separates una light from tavolozza darkness. di He alternates colori con day le and varietà night. delle He piante alternates e the degli animali. seasons. In questa foresta He straripante opens up a che palette of colors rapidamente with the scompaglia variety il of caos, plants and animals. per l'ultimo In this appare overflowing l'uomo. forest that rapidly Questa defeats apparizione chaos, man provoca finally un eccesso appears, di esultanza and this che apparition amplifica causes la an excess of soddisfazione exaltation e la gioia. that amplifies Dio satisfaction and vide joy. quanto aveva fatto ed ecco God saw all era that He had cosa made, molto and it was buona. very good. Cosa buona, ma anche bella. So Vede good, la but also so bellezza di beautiful. tutto il creato. The beauty of creation. La bellezza e il mistero della creazione generano nel cuore dell'uomo il The primo beauty moto che and suscita mystery la of creation preghiera. generate in the heart of man the Così first recita movement il that stirs Salmo prayers. che abbiamo sentito all'inizio. Thus says the 8th Quando Psalm, which vedo we i just tuoi heard at the cieli, beginning. opera delle tue dita, When I la see your luna e le heavens, stelle the che work tu of your hai fingers, fissato, the moon and the che stars cosa that è you have mai fixed, l'uomo what perché is tu ne man that tieni you are cura, mindful of him, il figlio and the dell'uomo Son of Man perché te ne that you curi? care for him? L'orante contempla il mistero dell'esistenza intorno a sé. The man in prayer Vede contemplates il the cielo mystery of existence stellato che around lo him. sovrasta He sees the starry e sky che above him, l'astrofisica which ci mostra astrophysics oggi shows in us today tutta la sua in immensità. all of its E immensity, si domanda quale disegno di and amore wonders what deve design esserci of love there must be dietro behind such a un'opera wonderful così work. poderosa. E in questa sconfinata vastità, che cosa è l'uomo? And in this boundless Il vastness, nulla, what is man? dice un altro salmo. Frail, almost Un nothing, essere says another psalm, che Psalm 89. nasce, un essere che muore, una creatura fragilissima. A man that is Eppure in born, a tutto being that l'universo dies, a very fragile l'essere creature. umano è l'unica Yet in creatura the whole universe, the consapevole human di beings tanta are the only creatures profusione di aware of bellezza. such a profusion of beauty. Essere piccolo che nasce, muore, oggi è, domani non c'è. It's Ma è il mondo so small when you're consapevole, siamo born, noi consapevoli di questa bellezza. but we're the only ones who understand La this preghiera beauty. dell'uomo è strettamente legata con il sentimento dello stupore. Man's prayer is closely linked to La the grandezza sentiment of dell'uomo è wonder. infinitesimale se The greatness rapporta of man alle is dimensioni dell'universo. infinitesimal in relation to the Le sue dimensions più of the grandi universe. conquiste His greatest sembrano achievements ben seem poca to be cosa. very little, Però l'uomo non è nulla. but man is not nothing. Nella preghiera si afferma prepotente un In sentimento prayer, a di sentiment of mercy is misericordia. overwhelmingly affirmed. Niente esiste per caso. Nothing exists by Il segreto chance. dell'universo The secret of the sta in uno universe sguardo benevolo resides in a che benevolent qualcuno glance incrocia that nei catches nostri our occhi. eyes. Il Salmo afferma che siamo fatti poco meno di un Dio di gloria e di The psalm onore. affirms that we are made Siamo as little coronati. less than a God, La crowned with relazione honor con and Dio glory. e la grandezza dell'uomo. The relationship La sua with God is entronizazione. man's greatness, his Per natura enthronement. siamo By quasi nature, nulla. we are almost nothing. Oggi siamo, domani no. Per Today we natura, are, ma and per tomorrow we are not. vocazione, But per by chiamata, vocation, by our siamo i calling, figli del grande Re. we are sons and daughters of the great King. È un'esperienza che molti di noi hanno fatto. It's an experience that Se la many of us vicenda have della had. vita con tutte le sue amarezze rischia If the talvolta di events of our life, soffocare with in all its noi bitterness, il dono della at preghiera, times risks suffocating the gift of basta la prayer within us, contemplazione di un cielo stellato, di un tramonto, di un fiore,
It's enough to contemplate a starry sky, a sunset, a flower, to reignite the spark of thanksgiving. This experience is perhaps the basis of the first page of the Bible. Quando viene arredato il grande racconto biblico della creazione, When the great biblical account of creation was written, the people of Israel were not going through happy days. An enemy power had occupied the land. Many had been deported, and now they found themselves enslaved in Mesopotamia. There was no homeland, no temple, no social and religious life, nothing. And yet, just starting from the great page of creation, someone began to find reasons to give thanks, to praise God for their existence. Prayer is the first force of hope. To pray is to grow. Prayer opens the doors to hope. There is hope. But with my prayer, it opens the doors. Because men of prayer safeguard the basic truths. There are those who repeat, first of all to themselves and then to others, that this life, despite all its labors and trials, despite its difficult days, is filled with the grace at which we marvel. And as such, it must always be defended and protected. Men and women who pray know that hope is stronger than discouragement. They believe that love is more powerful than death, and that it will surely triumph one day, albeit in times and ways we perhaps do not know. Men and women of prayer reflect light on their faces, because even on the darkest days, the sun does not cease to illuminate them. Prayer enlightens you, it enlightens your soul. Even in the darkest times, even in the most sorrowful times, prayer enlightens us. We are all bearers of joy. Have you thought about this, that you are a bearer of joy? Or do you prefer to carry ugly news, sad news? We are all capable of being bearers of joy. This life is the gift that God has given us, and it is too short to be consumed in sadness, in bitterness. Let us praise God, content simply to exist. We look at the universe and appreciate it, but we also look at the cross. You exist. You are made like this. The cross is given for you. And leads us to, in the heart, to give thanks to God. We are sons and daughters of the great King, capable of reading His signature in all creation. In quel creato c'è la firma di Dio, che lo ha fatto per amore. God made it through love, and we read His signature in creation. Più profondamente questo, e ci porti a dire grazie. And we bring and we give thanks. And we say thanks. And thanksgiving, thank you, is a beautiful prayer. Now we rise for the Our Father in Latin. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus.
et ne nos inducas in tentatio, sed libera nos a malo. Amen. We bow our heads for the apostolic blessing. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. And we have now